Mielőtt belevágnánk, lenne egy kis kérésem hozzátok. Nagyon szeretném elérni az 1000 feliratkozót, ez egy nagyon fontos mérföldkő számomra. Kérlek, kattints a feliratkozás gombra. Neked csak egy kattintás, nekem viszont hatalmas motiváció a további videók készítéséhez. Nagyon köszönöm. Ethan Grayson, a man whose years as a titan of the financial world had imbued him with an unshakable self-assurance, opened the door to La Lumière, Manhattan's most exclusive French eatery. He subtly adjusted the Rolex on his wrist as he held the door for Vanessa Carter, his new girlfriend. Vanessa, a model whose face graced countless magazine covers, swept in with the same aura of effortless superiority that Ethan had come to both admire and, at times, tolerate. The ambiance was, as always, dazzling. Crystal chandeliers dripped from the soaring ceiling, their light shimmering across impeccably set tables. The air was thick with the intoxicating perfume of truffle butter and fine French wine, a setting meticulously crafted to impress. And Ethan, as always, chose such settings. "It's perfect," Vanessa murmured, her delicate fingers tracing a line along Ethan's arm. She was a vision in a scarlet dress, seemingly sculpted to her every curve. Ethan offered a smile, not born of genuine warmth, but from a practiced understanding of what was expected. Vanessa's presence beside him was merely another carefully placed piece in the grand mosaic of his public image. They were ushered to a central table, positioned for optimal visibility, yet avoiding excessive exposure. Vanessa, already engrossed in the menu, began to chatter about the upcoming charity gala, something about environmental causes. Ethan, however, wasn't truly listening. It wasn't a disinterest in the conversation itself, but rather a flicker in his peripheral vision that had seized his attention. A waitress, moving with practiced grace, navigated the room, a tray laden with elegant dishes balanced precariously. Ethan froze. He recognized that face. Those deep brown eyes, those soft features, unmistakable, even from this distance. Clara Bennett, his ex-wife. But it wasn't just the shock of seeing her in a place he frequented so often that unnerved him. It was her condition. Beneath the crisp black apron of her uniform, her belly was noticeably swollen. Pregnant. Very pregnant. The realization hit him with the force of a physical blow. Ethan's stomach churned, yet his expression remained impassive. Vanessa, oblivious, fiddled with the menu before her, unaware of the sudden seismic shift in his demeanor. "Ethan?" Vanessa's voice, laced with a hint of impatience, finally broke through his daze. He tore his gaze away from Clara, just in time to avoid suspicion. "Sorry, what did you say?" he asked, feigning attention. "I was saying," Vanessa continued, "the Vogue photographer wants to do a couple's shoot with us. Brilliant idea, don't you think?" He nodded automatically, her words failing to register. While Vanessa droned on, he stole furtive glances at Clara. She was different from the woman he remembered. There was a weary yet resilient set to her posture that deeply unsettled him. He recalled her as quiet, reserved, almost invisible amidst the whirlwind of his meetings, business dinners, and international travel. And now, here she was, mere feet away, carrying a child. He needed answers. When Clara returned from the kitchen with a bottle of wine for another table, her gaze finally landed on him. Their eyes met for a fleeting second, and the impact was akin to an electric shock. She nearly dropped the bottle but recovered with practiced ease, turning toward the table she was serving, her head held high. Ethan missed nothing. "I'm going to the restroom," he muttered to Vanessa, who didn't even look up. Clara was making her way to the opposite side of the restaurant when Ethan intercepted her, stepping directly into her path. She stopped abruptly, the tray in her hands threatening to slip. "Clara," he said, his voice low but taut. She stared at him, her brown eyes darkening with a mixture of surprise and caution. "Mr. Grayson," she replied formally, her tone meticulously neutral. "Don't treat me like a stranger," he shot back, his gaze pointedly dropping to her abdomen. "Is that what I think it is?" Clara straightened her shoulders, gripping the tray with renewed firmness. "I don't know what you think, Ethan." "Don't play games with me," he said, his voice quiet but sharp. "You're pregnant. Why am I finding out about this now?" She took a deep breath, as if steeling herself for a rehearsed response. "My current condition has nothing to do with you," she stated evenly. "This is absurd," he replied,
struggling to keep his anger in check. If this baby is mine, I have a right to know. Clara met his gaze without flinching. This isn't a conversation we should be having here, she said, her voice softer now. Before he could respond, she turned and disappeared into the kitchen. Ethan returned to the table, his mind miles away. Vanessa was now engrossed in taking selfies, seemingly content to ignore his brooding mood. But Ethan couldn't ignore it. Clara was pregnant, and he needed to know whose baby it was and why she had kept it from him. The soft echo of footsteps reverberated in the hushed grandeur of Ethan Grayson's penthouse apartment. He stood by the floor-to-ceiling window, his gaze fixed on Manhattan's glittering skyline, though his thoughts were 1,000 miles away. A glass of whiskey, its ice clinking softly, rested in his hand. The image of Clara, pregnant and working as a waitress in a luxury restaurant, refused to recede. She had vanished from his life 5 months prior. Clara, ever the pragmatist, had approached their divorce with a chilling lack of emotion. No shouting matches, no fiery arguments, just a sharp, decisive silence as she signed the papers and walked out. At the time, he'd embraced it as the liberation he craved, freedom to dedicate himself entirely to his career, unburdened by distractions or emotional entanglements. But now he wasn't so sure. He turned the phone over in his hand, hesitating for a beat before searching for Clara's number. He knew he still had it. He had never deleted it. With a press of a button, he initiated the call. The line rang several times before succumbing to the impersonal tone of voicemail. He left no message. Ethan loathed being ignored, yet Clara had always possessed an uncanny ability to throw him off balance. Meanwhile, Clara sat in her modest queen's apartment, utterly exhausted after her shift. She sank carefully onto the worn couch, her hand instinctively finding its way to her belly. The baby stirred, and a small, genuine smile touched her lips. She closed her eyes, letting out a long, weary sigh. Seeing Ethan that night had been a shock, but she had known, deep down, that it was inevitable. He was a man who always maintained control, who never let anything slip through his grasp. The surprise and confusion etched on his face when he'd noticed her pregnancy had almost made her laugh. Almost. But the pain was still too raw, the hurt too deep. Clara's mind drifted back to the unraveling of their marriage. Ethan was consumed by his career, every waking moment dedicated to the relentless expansion of Grayson Capital. Initially, she had admired his drive, but over time, she'd come to realize she would always be secondary. Perhaps, she mused, she had never truly been a priority at all. They inhabited different worlds. She craved a family, but he had made her feel as though such a desire was absurd. One particular memory still haunted her. They were having dinner at home, a rare instance of shared time, and she had casually mentioned her longing for children. Ethan had frozen, his fork suspended mid-air, and looked at her with undisguised skepticism. Children, Clara. You know how destructive that would be for us right now. My time is completely consumed, and you know Grayson Capital demands all of my focus. She had never broached the subject again. The idea of having children with Ethan felt as impossible as attempting to divert a river with her bare hands. So, when she discovered she was pregnant, it felt like a cruel twist of fate. Their marriage was already a fragile thread, and she knew Ethan wouldn't see the pregnancy as a blessing, but merely another complication. Instead of telling him, she had made the most difficult decision of her life, to leave. As she rested on the couch, her phone buzzed beside her. She glanced at the screen. A number she knew all too well. Ethan. She ignored the call, squeezing her eyes shut as if that could somehow extinguish the storm of emotions he still stirred within her. The following day, Ethan strode into his office with his usual decisive gait, but his mind was far from composed. He practically bypassed his assistant, Megan, who tried to flag him down to review the day's agenda. Settling behind his desk, he opened his laptop and began to dig. It didn't take long to unearth the basic facts about Clara. Her Queen's address, the name of the restaurant where she worked, but it was something else that stopped him cold. A file detailing the terms of their divorce revealed something he had somehow overlooked. Clara hadn't asked for a single thing from him, not a portion of his fortune, not financial support, nothing. He recalled her words on the day they signed the papers. I just want to move on, Ethan. At the time, he'd interpreted it as a relief, but now, he couldn't make sense of it. Why hadn't she asked for anything? And why, after everything, did she seem so determined to keep him out of her life? Later that evening,
Ethan decided it was time to confront her. He arrived at the restaurant near closing time, seating himself at a table in the back. Clara spotted him immediately, her heart leaping into her throat. She tried to ignore his presence, but she knew she couldn't avoid him forever. When she finally approached his table, Ethan looked at her with an intensity that had always made her feel both vulnerable and irritated. "Can we talk now?" he asked bluntly. "I'm working, Ethan," she replied, her tone firm. "I'll wait," he said, crossing his arms. "I'm not leaving without answers." After a long pause, Clara relented. When the restaurant finally closed, she met him outside on the sidewalk. The streetlights cast long shadows around them, amplifying the palpable tension. "What do you want to know?" she asked, crossing her arms defensively. "Why didn't you tell me about the baby?" Clara took a deep breath. "Because you never wanted children, Ethan. It didn't make sense to bring a child into a marriage that was already falling apart." His brow furrowed. "That wasn't your decision to make alone." She held his gaze, her voice steady. "And what would you have done? Stayed out of guilt? Or, worse, insisted that I not have the baby?" Her voice cracked slightly, but she quickly regained her composure. "I didn't want this child to grow up in an environment where they weren't wanted." Ethan stood silent. For the first time in their conversation, he had no immediate retort. Her words struck him in a way he hadn't anticipated, yet anger simmered beneath the surface, not at her, but at himself. Because, deep down, he knew she was right. "I deserve to know," he said finally. "You took that from me." Clara looked at him for a long moment before replying, "You deserved many things, Ethan. But this child deserved even more." Without another word, she turned and entered her building, leaving him alone on the sidewalk, his mind swirling with more questions than answers. Ethan Grayson couldn't sleep. His conversation with Clara replayed in his head like a relentless mantra, each word from her stirring his conscience. He wasn't the kind of man who admitted fault, much less accepted being excluded from something as significant as the existence of a child. But Clara's words, filled with conviction and pain, made him question everything he thought he knew about himself. What unsettled him most, though, wasn't the pregnancy itself. It was the fact that she believed he wasn't capable of being a father. Was that true? He had never given it much thought. Children were a concept he had always treated as a someday possibility, something for the future, when life was perfect. But that someday had never come, and now reality was hitting him like a punch to the gut. He got out of bed and went to his office, his sanctuary for clarity. Opening his laptop, he began searching for family law attorneys. Ethan didn't know exactly how to navigate this situation, but he was certain of one thing. He wanted to be part of the baby's life, whether Clara liked it or not. At the restaurant, Clara was wrapping up another grueling shift. Since her confrontation with Ethan, she had felt an additional weight on her shoulders, as if something inevitable was on the horizon. Lucas Harper, the restaurant's manager, noticed her tension as he helped her clean the tables. "Clara, are you okay?" he asked. Gyengéden habozott válaszadás előtt. "Jól vagyok, csak intézek pár dolgot." Lucas nem firtatta tovább, de aggodalma egyértelmű volt. Tudta, hogy Clara terhes, és mindig is tiszteletben tartotta a magánéletét, de abban a pillanatban többet akart nyújtani. "Ha valaha szükséged van segítségre, tudod, hogy számíthatsz rám." Clara halvány, fáradt mosolyt küldött neki. "Köszönöm, Lucas. Már így is többet teszel, mint amennyi elég." Lucas ellentéte volt Ethannek. Türelmes, együttérző és figyelmes. Nem ismerte Clara múltjának részleteit, de sejtette, hogy fájdalommal járt, amit próbált maga mögött hagyni. Mégis megértette, hogy nem kényszerítheti ki a bizalmát. Clara rugalmas volt, de még a legerősebb embereknek is szükségük van támogatásra. Ethan egyre gyakrabban kezdett megjelenni az étteremben, amit Clara felháborítónak és kimerítőnek talált. Mindig diszkrét asztalt választott, de a tekintete soha nem hagyta el őt. Ez nem csak Clarát, hanem Lucast is nyugtalanította, aki csendes gyanakvással figyelte Ethan mozdulatait. Egyik este Ethan vacsora után odahívta Clarát az asztalához. "Nem akarom tovább csinálni ezt", kezdte. Hangja nyugodt volt, de eltökéltséggel telve. "Ennek a részese akarok lenni." Clara karbatett kézzel felnevetett. "Részese ennek? Ethan, még azt sem tudod, mit jelent. Amit akarsz, az az irányítás, mint mindig." Mély lélegzetet vett, láthatóan igyekezve visszatartani a frusztrációját.
Meg tudok tanulni, Clara. Tanulni akarok, de el kell engedned engem. Hosszan nézett rá, mielőtt válaszolt. A tanulás nem elég. Ez nem valami, amit irányítani vagy delegálni tudsz, Ethan. Egy szülőnek lenni ennél sokkal többet jelent. Mielőtt válaszolhatott volna, Lucas jelent meg mellette. Minden rendben itt? Kérdezte. Hangja nyugodt volt, de védelem undertonnal. Egyértelmű volt, hogy nem nézi jó szemmel Ethan jelenlétét. Minden rendben, Lucas, mondta Clara gyorsan, remélve, hogy véget vet a beszélgetésnek. De Ethan, észrevéve Lucas érdeklődését Clara iránt, nem tudta magát tartani. És ki vagy te? Kérdezte Ethan, felállva. Védelmező tartással, szemerésnyire szűkült. Lucas nem rezzent. Én vagyok az igazgató itt, és gondoskodom róla, hogy Clarát ne zavarják. Clara lépett közéjük, mielőtt a feszültség eszkalálódhatott volna. Elég, Ethan. Menj! Ethan habozott. Az állkapcsa összeszorult, de végül felkapta a kabátját, és elhagyta az éttermet. Azonban a kétség magja el lett vetve. Ki volt Lucas Clarának? Volt valami köztük. A gondolat jobban irritálta, mint amennyit be akart vallani. Néhány nappal később a helyzet váratlan fordulatot vett. Ethan magánnyomozót fogadott, hogy többet tudjon meg Claráról. Amit felfedezett, megrázta őt. Elutasított egy jól fizető állásajánlatot egy helyi cégnél, mert nem akart semmilyen köteléket hozzá. Minden fillért megtakarított, hogy biztosítsa a baba jövőjét, még akkor is, ha ez hosszú, kimerítő műszakokat jelentett, de a legmegdöbbentőbb kinyilatkoztatása jelentés végén érkezett. Ethan felfedezte, hogy Clara egy évvel a válásuk előtt felkeresett egy termékenységi szakembert. Próbált teherbe esni, amíg még házasok voltak. Az információ megrázta őt. Gyereket akart a házasságuk alatt. Ez ellentmondott mindannak, amit hitt. Ethan rossz érzéssel jött rá, hogy soha nem kérdezte meg igazán, mit akar Clara az életben. Egyszerűen feltételezte, hogy azt akarja, amit ő. Újra szembe kellett néznie vele, de ezúttal az igazsággal felfegyverkezve. Clara hazafelé sétált egy hideg estén, amikor Ethan az épület bejáratánál elkapta. Tudok a termékenységi szakemberről, mondta nyersen, szavai pengeként hasították a levegőt. Megdermedt, szíve hevesen dobogott. Nem volt jogot kutatni az életemben. Minden jogom megvolt, vágta vissza. Miért nem mondtad el? Gyereket akartál, amíg még házasok voltunk? Clara mély lélegzetet vett, próbálva nyugodt maradni. Gyereket akartam, Ethan, családot akartam. De nagyon világossá tetted, hogy ez nem része a tervednek. És mégis itt vagy, terhes, mondta keserűséggel a hangjában. Azt a döntést mindkettőnk helyett hoztad. Nem, vágta vissza határozottan. Én hoztam meg azt a döntést magamnak és ennek a babának, mert tudtam, hogy soha nem fogod megérteni. Ethan pillanatnyilag szóhoz sem jutott. Először kezdte látni Clara házasságuk alatti fájdalom és magány mélységét. De ez nem csökkentette benne fortyogó dühöt. Nem csak ellene, hanem önmaga ellen is. Ennek a részese akarok lenni, mondta végül. Hangja határozott volt. És nem adom fel, amíg nem engeded meg. Clara ránézett, arcán kimerültség és elszántság. Talán akkor kezd azzal, hogy megtanulod, mit is jelent jelen lenni, Ethan. Mert a szavak nem elég. Megfordult és bement az épületbe, magára hagyva őt ismét. De ezúttal valami megváltozott benne. Az a jéghideg manhattani szél ordított azon az estén, szórva a száraz leveleket a járdák mentén, ahogy Clara Bennett leszállt a metróról. Lassú és fáradt léptei voltak. Napjai végtelennek tűntek, a kimerítő éttermi műszakok és a nyugtalan éjszakák között kis lakásában. De ma este valami nem volt rendben. Egyre növekvő kellemetlen érzés szorította a hasát, és a baba rendkívül nyugtalannak tűnt. Amikor hazaért, a kanapéra rogyott, próbálva figyelmen kívül hagyni a fájdalom hullámait, amelyek jöttek és mentek. Túl korai volt a babának érkeznie. Még majdnem 2 hónapja volt. Mégis egy mély ösztön azt súgta neki, hogy valami nincs rendben. A város másik felén Ethan Grayson éppen egy üzleti megbeszélés közepén volt, de a gondolatai Clarán jártak. Utolsó beszélgetésük óta nyugtalanság vett rajta erőt, mintha minden döntése rossz lenne. Nem volt az a fajta férfi, aki szeretett volna veszíteni, és az a felismerés, hogy talán elpusztította az egyetlen kapcsolatot, amely igazán számított, marcangolta őt. A megbeszélés közepén megcsörrent a telefonja. Majdnem figyelmen kívül hagyta, de valami rávette, hogy ránézzen a képernyőre.
Ismeretlen szám volt. Szokásai ellenére felvette. Mr. Grayson? Egy nő hangja szólt a vonal túlsó végén. Sürgősnek tűnt. Jenna vagyok, Clara szomszédja. Rosszul van, és nem hajlandó mentőt hívni. Nem tudtam. Kit hívhatnék még? Ethan felugrott, félbeszakítva a megbeszélést magyarázat nélkül. Kiszaladt az épületből, és arra utasította a sofőrjét, hogy minél gyorsabban vigye el Clara címére. Amikor Ethan megérkezett, Clara a kanapén kuporgott, sápadtan és nehezen lélegzett egyenletesen. Lucas, a szomszédja, mellette volt, és próbálta meggyőzni, hogy menjen kórházba. Clara, kezdte Ethan, hangja nyugodt volt, de aggodalommal teli. Nincs választásod. Kórházba megyünk most. Próbált tiltakozni, de egy újabb éles fájdalomhullám elnémította. Ethan nem várt. Felkapta őt a karjába, és bevitte a kocsiba. Lucas habozott, de Ethan egy olyan pillantást vetett rá, ami nem hagyott helyet az érvelésnek. A kórházba vezető úton Clara láthatóan pánikolt. Túl korai, Ethan, mondta, szorítva a karját. Mi van, ha valami baj van? Semmi sem fog történni, mondta, bár a saját szíve is hevesen dobogott. Itt vagyok, nem megyek sehová. Ezek a szavak láthatóan megnyugtatták, és hátradőlt az ülésen, végre hagyva magát pihenni. Órákkal később Clarát a szülőszobába rohanták. Ethan végig mellette maradt, fogta a kezét, és olyan biztató szavakat súgott, amiket nem is tudta, hogy képes kimondani. Látta a fájdalmat és az erőfeszítést a szemében, és valami benne megrepett, egy fal, amit évekig épített. Először volt teljesen jelen, mindenféle zavarás vagy kifogás nélkül. Végül egy csecsemő sírása töltötte be a szobát, és Clara megkönnyebbülten felsírt. Az orvos bejelentette, hogy fiú, egészséges, annak ellenére, hogy koraszülött. Ethan a takaróba csavart apró csomagra nézett, és az érzelmek elsöprő hullámát érezte, amire nem gondolta, hogy képes. Amikor a babát Clara karjaiba helyezték, ő olyan tiszta szeretettel nézett rá, hogy Ethannek csomó támadt a torkában. Közelebb lépett, és először nézett a babára. Neked vannak a szemeid, mondta lágyan Clara. Ethan pedig elmosolyodott először hónapok óta. Az elkövetkező hetekben valami elkezdett változni. Ethan elhatározta, hogy része lesz Clara és a baba életének, nem az a férfi, aki volt, hanem valaki jobb. Elkezdte átszervezni az életét, több felelősséget delegált a munkahelyén, hogy időt tölthessen velük. Elvitte Clarát az orvosi vizitekre, bármit elhozott neki, amire a babának szüksége volt, és még azt is megtanulta, hogyan kell pelenkát cserélni. Eleinte ügyetlenül, de olyan fókuszáltsággal, ami meglepte őket. Clara eközben óvatos maradt. Látta Ethan erőfeszítéseit, de nem volt biztos benne, hogy teljesen megbízhat benne. Ennek ellenére nem tagadhatta meg a változásokat, amelyeket látott. Türelmesebb, nyitottabb lett, és először úgy tűnt, hogy igazán figyel. A fordulópont egy napos délutánon következett be, amikor Ethan elvitte Clarát és a babát, akit most Liambenek hívtak, egy parkba. Miközben Clara egy padon pihent, Ethan a karjában tartotta Liamet, gyengéden ringatva. Lehajolt a fia apró arcára, és először érezte a teljesség érzését, amit soha nem tapasztalt. Clara, mondta, és felé fordult. Tudom, hogy sok hibát követtem el. Tudom, hogy minden okod megvan arra, hogy ne bízz bennem, de azt akarom, hogy tudd, mindent meg fogok tenni, nem csak Liamért, hanem érted is. Mert ti ketten most már csak ti vagytok, ami számít. Clara egy pillanatig csendben volt, szeme Ethanre és Liamre szegeződött. Végül megszólalt. Hiszek a változásban, Ethan. De nem ígérhetek semmit. Időbe fog telni. Bólintott, elfogadva szavait az új kezdet alapjaként. Tudta, hogy a bizalmának visszanyerése nem lesz könnyű, de hajlandó volt megpróbálni, mert először értette, mit jelent apa, partner, és ami a legfontosabb,
embernek lenni. Aznap este, ahogy Clara lefektette Liamet, Ethan az ajtóban állt, csendes mosollyal figyelte őket. Tudta, hogy még hosszú út áll előttük, de évek óta először érezte úgy, hogy pontosan ott van, ahol lennie kell. A történet úgy ért véget, ahogy kezdődött, de egy kulcsfontosságú különbséggel. Ethan már nem próbálta irányítani a körülötte lévő világot. Tanulta, hogyan lehet igazán része annak. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Kövesd a profilomat további érdekes és izgalmas tartalmakért.